వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. క్రిస్మస్ స్పెషల్ ప్లమ్ కేక్ అండి. ఈజీగా ఎలా ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈరోజు నేను ఈ వీడియోలో చూపించేస్తాను. దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: ఒక బౌల్ తీసేసుకొని 3/4 కప్పు దాకా గ్రేప్ జ్యూస్ వేసేసుకుందామండి. బ్లాక్ కిస్మిస్ 1 టేబుల్ స్పూన్, రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసుకున్న కిస్మిస్ 1 టేబుల్ స్పూన్, చిన్నగా కట్ చేసుకున్న బాదం పలుకులండి 1 టేబుల్ స్పూన్, వన్ టేబుల్ స్పూన్ పుచ్చ విత్తనాలండి, 2 టేబుల్ స్పూన్ చిన్నగా కట్ చేసుకున్న జీడిపప్పు ముక్కలండి, 2 టేబుల్ స్పూన్ టూటీ ఫ్రూటీ అండి, 2 టేబుల్ స్పూన్ ఖర్జూరం ముక్కలు, 2 టేబుల్ స్పూన్ చెర్రీస్ సన్నగా కట్ చేసుకున్న ముక్కలు. వీటన్నిటిని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుందామండి. ఇలా జ్యూస్లో డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నీ ఇలా మిక్స్ చేసి బాగా మిక్స్ చేసి పెట్టుకోవాలండి. ఒక ఓవర్ నైట్ అంతా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకొని మూత పెట్టేసుకోవాలి. ఈ జ్యూస్ అంతా మంచి ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్కి ఓవర్ నైట్లో బాగా పీల్ చేసుకొని సాఫ్ట్గా తయారవుతాయి. ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి బయట తీసి పెట్టుకున్నాం కదండి డ్రై ఫ్రూట్స్. ఇగో జ్యూసీ అంతా మంచి డ్రై ఫ్రూట్స్ పీల్ చేసుకొని అబ్జర్వ్ చేసేసుకొని సాఫ్ట్గా స్మూత్గా తయారైనాయండి. ఇది మనం పక్కన పెట్టేసుకొని స్టవ్ వెలిగించుకొని బాగా మందంగా ఉన్న ప్యాన్ పెట్టుకుందామండి. పావు కప్పు దాకా పంచదార వేసుకొని మీడియం టు హై ఫ్లేమ్లో పంచదార కరిగేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలండి. పంచదార మొత్తం క్యారమిల్ అయ్యేంత వరకు కరిగించుకోవాలండి. ఇలాగా టోటల్గా మీడియం టు హై ఫ్లేమ్లోనే కుక్ చేసుకోవాలండి క్యారమిల్ వచ్చేంత వరకు. ఇలా పూర్తిగా మెల్ట్ అవ్వాలండి. ఇందులోకి ఇప్పుడే బాగా మరిగించుకున్న అరకప్పు దాకా వాటరు కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ మిక్స్ చేసుకోవాలండి.
ఈ క్యారమిల్ అనేది దీనివల్లే టేస్టీ వస్తుందండి కేక్. ఈ వాటర్ అంతా ఇనిపోవాలి, క్యారమిల్ అనేది బయటకు వచ్చేయాలి. వాటర్ అంతా ఇట్లా అబ్జర్వ్ అయిపోయిందండి, దగ్గరకు వచ్చేసింది కదా. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఏ బౌల్లో అయితే డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకున్నామో ఆ బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుందాం. వీటిని అన్నిటినీ ఒకసారి ఇలాగా మిక్స్ చేసేసుకుందాం. అసలైన ప్లమ్ కేక్కి కావాల్సిన ఫ్రూట్ మిక్స్ రెడీ అయిందండి. టేస్ట్ అయినా స్ట్రక్చర్ అయినా దీనివల్లే టేస్ట్ వస్తుందండి. ఈ బౌల్ని పక్కన పెట్టేసుకుందాం. ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని 1/2 కప్పు దాకా పంచదార వేసుకుందామండి. ఇందులోనే చిన్న ముక్క శొంఠి, ఒక చిన్న ముక్క జాజికాయ, ఒక ఎలాచి, 2 లవంగా ముక్కలు, చిన్న ముక్క చెక్క క్రష్ చేసుకొని మిక్సీ జార్లో వేసేసుకుందామండి. పావు కప్పు ఆయిల్ వేసుకొని పావు కప్పు పెరుగు యాడ్ చేసుకోవాలండి. క్రీమీ టెక్స్చర్ వచ్చేలాగా బాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి. చూసారా, ఇలా క్రీమీగా సాఫ్ట్గా గ్రైండ్ చేసేసుకున్నానండి. ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుందాం. ఒక విస్కర్ పెట్టుకొని 1 కప్ మైదా వేసుకుందాం. 1/2 స్పూన్ బేకింగ్ సోడా, 1 స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్, 2 స్పూన్ కోకో పౌడర్. మనకి మెయిన్గా కావాల్సింది ఇది కూడా అండి, కోకో పౌడర్. విస్కర్తో లేదా ప్యాచ్లతో అయినా ఇలా ఒకటే ఈవెన్గా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా బాగా కలిసాక ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న ఫ్రూట్ మిక్స్ వేసుకోవాలండి ఇందులోకి. వీటన్నిటిని కూడా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకోండి. ప్లమ్ కేక్కి కావాల్సిన ఫ్రూట్ మిక్స్ రెడీ అయిందండి. దీన్ని బేక్ చేసుకుందాం మనం. ఒక గిన్నె తీసేసుకొని అడుగున లైట్గా ఆయిల్ రాసేసుకొని బటర్ పేపర్ వేసేసుకుందాం. ఇందులో కేక్ బ్యాటర్ వేసేసుకుందామండి.
దీన్ని ఇలా కొంచెం ఇట్లా బ్రేక్ చేసుకోవాలండి. ఇలా చేసుకున్న తర్వాత దీని మీద డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసేసుకుందాం గార్నిష్కి. డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసేసుకుందామండి. కిస్మిస్, టూటీ ఫ్రూటీ, ఆల్మండ్స్, కిస్మిస్, ముందుగా ఒక కుక్కర్ తీసుకున్నానండి. దాంట్లో ఇసుక వేసుకొని ఒక స్టాండ్ పెట్టేసుకొని 10 minutes ఇసుక హీట్ చేసుకోవాలండి. ఇలా పెట్టుకున్నాక దీన్ని కవర్ చేసేయాలి. ఇలా దీంతో కవర్ చేసేయాలి, గాలి బయటికి పోకుండా, హెయిర్ బయటికి పోకుండా. 25 minutes మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలండి. అలానే లో ఫ్లేమ్లో కూడా 25 minutes కుక్ చేసుకోవాలి. 25 minutes అయిందండి. ఒక్కసారి మూత తీసి చూద్దాము. ఒకసారి స్పూన్ పెట్టి చెక్ చేద్దాం. ఇలా అంటుకుంటుంది కదా. ఇప్పుడు ఇంకొక 25 minutes లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుందాం. ట్వంటీ 25 minutes పెట్టుకొని కుక్ చేసుకుందాం అనుకున్నాం కదా. అయ్యిందండి. చూద్దాము ఒకసారి మూత తీసేసి. అయ్యిందండి. నైఫ్ కంటుకోవట్లేదు. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని పూర్తిగా చల్లారిపోవాలండి కేక్. చూసారు కదండి, క్రిస్మస్ స్పెషల్ ప్లమ్ కేక్ రెడీ అయిందండి. ఒకసారి కట్ చేసి టేస్ట్ చేసేద్దాం. ఓకే అండి, ఒకసారి ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి. చాలా బాగుంటుంది. సింపుల్ ఈజీ మెథడ్ అండి. ఓకే, ఇది మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. కొత్తగా చూసేవాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ పెట్టండి.